Welcome to the fourth monetary policy review. In this monetary policy review, the Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka decided to maintain the monetary policy stance. And while doing so, the Monetary Board noted the significant developments that took place in the economy on multiple fronts since the last monetary policy review in April. So after carefully considering the current as well as expected macroeconomic developments, both globally and domestically, the Monetary Board decided to maintain the key policy interest rates at the current levels. So the key policy interest rates are the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate, which will remain at 13.5% and 14.5% respectively. So the SRR will remain unchanged at 4%. So with regard to the interest rates movements since our monetary policy tightening cycle, which began in August last year, there's a significant pass-through of these tight monetary policy conditions to the money market interest rates. We see a faster adjustment in the weekly average weighted prime lending rate, which has increased by 13.6% so far from August last year to a 19.36% level. And the interbank call money market rate has increased by 9.4% compared to the policy rate increase of 9%. That includes last year increases as well as this year policy rate increases so far. So the interest rates on deposit and lending products of financial institutions have also adjusted upward substantially, correcting some anomalies that prevail in the market interest rate structure. And also we see a substantial upward adjustment of the government securities yields, which have increased by over 19% from August last year. And we think that there should be some moderation of the government securities yields, and we expect that moderation will take place in the period ahead, supported by the fiscal adjustments that are in the making, as well as the renewed efforts to restore political stability in the country. As we announced this morning in our press release, we expect some moderation of economic activity this year. There will be some contraction to some degree, but we are yet to see the leading indicators to gauge the magnitude of that contraction. But certain indicators are available now, such as the Purchasing Managers Index, both manufacturing and services, which remains below the 50 index point level, showing a contraction. And the Industrial Production Index also showed a contraction in March on year-on-year basis by 10.2%. On the inflation front, we see a substantial increase of headline inflation as well as core inflation. The Colombo Consumer Price Index based inflation is now at 29.8%, and the National Consumer Price Index is now at 21.5%. So we expect this inflation to remain elevated in the coming months before moderating thereafter, supported by the realization of the full impact of monetary policy measures. This inflation is driven by mainly by few subcomponents of the consumer price basket, which are mainly the food and non-alcoholic beverages component, which shows a 49% increase, and also followed by transport sector inflation, and the housing, water, and electricity and gas and other fuel sector.
With regard to the credit to the private sector, there has been an expansion mainly due to the depreciation impact. But if we take out that parity change, there's a slowing of private sector credit by about 18 billion in March. So domestic credit in rupee terms have showed a significant expansion because of the foreign currency denominated loan component of the overall domestic credit. We see heightened challenges in the external sector, which are being addressed by an array of measures, because our import expenditure continued to remain high in the first quarter of this year, recording over $5.6 billion in the first 3 months of import expenditure, resulting in a trade deficit of over $2 billion in the first quarter of this year, which warranted some corrective measures from the central bank, including some restrictions in terms of open account transaction, the terms, imports, as well as the document against payment and document against acceptance related payment methods. And some further measures will be announced if the import expenditure continues to remain high in the period ahead. And we saw the gross official reserves have come down to significantly low level. So as of end April, our reserve level was $1.8 billion, and that includes the swap facility from the People's Bank of China, which is about $1.5 billion, which has some conditionalities in terms of its usability. The exchange rate, which underwent an overshooting in March, shows a correction now, mainly backed by our market guidance given to the licensed banks now in the determination of the interbank spot exchange rate. And also there are several measures underway in terms of strengthening the foreign inflows in the period ahead, foreign exchange inflows rather. So some of the measures include the technical level discussions which are ongoing, aimed at finalizing a program with the IMF to address some of the issues that the economy is facing at the moment. And also expeditious arrangements are being made to commence the restructuring of the external debt profile. And also negotiations have begun with the bilateral and multilateral partners to secure some bridging finance in order to ensure that the essential imports are available in the economy, as well as to strengthen the social safety net programs in the country. So the Monetary Board sort of emphasized the fact that the central bank's policy measures need to be complemented by adequate and timely policy adjustments by the government. So urgent measures are needed to restore greater political stability through consensus government and social harmony. And further measures are needed to strengthen fiscal performance in order to avoid excessive reliance on monetary financing so that the fiscal sustainability can be restored. And we think we need some revisions to tariffs in the energy sector with some cost-reflective pricing mechanism to strengthen the financial position of the state-owned enterprises in the energy sector. And further improvements of efficiency of social welfare programs is needed to support the vulnerable groups of society impacted by the unprecedented economic circumstances at the moment. So with that background, the Monetary Board reiterated that the central bank will continue to monitor domestic as well as global macroeconomic and financial market developments, and will stand ready to take appropriate measures proactively to help reinforce greater macroeconomic stability of the economy in the period ahead. So with that, let me invite my colleague, Dr. Lassa Padberia, to do the presentation in Sinhala.
followed by the presentation in Tamil by Dr. Jagajeevan. Thank you. ස්තුතියි. අද දින ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 වසරට නියමිත වූ 4 වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. එහිදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතික දැනට පවතින මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යාමට තීරණය කළා. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතික එනම් නිත්‍ය තැන්පත් පහසුකම් අනුපාතිකයේ 13.5ක මට්ටමේ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකයේ 14.5ක මට්ටමේ නොවෙනස්ව පවතිනවා. මෙම තීරණය කරා එළඹීමේදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී සිදු කළ සැලකිය යුතු මුදල් ප්‍රතිපත්ති මැදිහත් වීමෙන් පසු ඇති වූ ප්‍රවණතා දැඩිව සලකා බැලුවා. එමෙන්ම අපේක්ෂිත සාර්ව ආර්ථික ප්‍රවණතාද සලකා බැලුවා. මම දැන් මේ කරුණු ඉතා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම අපි පොලි අනුපාතික දෙසට යොමු වෙමු. පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික 7%කින් ඉහළ දැමීමට සාපේක්ෂව සමගාමීව වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික විශාල වශයෙන් ඉහළ ගියා. මෙහිදී ණය පොලි අනුපාතික මෙන්ම තැන්පතු පොලි අනුපාතිකද ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ප්‍රමුඛ පොලි අනුපාතිකය පසුගිය සතියේ 19.36 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. පවතින පොලි අනුපාතික බැංකු පද්ධතිය වෙත වැඩි තැන්පතු ප්‍රමාණයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මෑත කාලයේදී රාජ්‍ය සුරකම්පත් මත පළදා අනුපාතයක ඉතා විශාල ලෙස ඉහළ ගියා. එහෙත් ඉදිරියේදී රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස් වීම මෙන්ම රටෙහි දේශපාලන ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත්වීම පිණිස ගනු ලබන ප්‍රයත්න හේතුවෙන් මෙම පොලි අනුපාතික පහළ ගොස් අඩු මට්ටම්වල ස්ථායී වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මෙම වසර තුළදී ආර්ථිකයේ සංකෝචනය වීමක් වාර්තා වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ බව ප්‍රධාන ආර්ථික දර්ශන වගකින් පෙන්නුම් කරනවා. පවතින සැපයුම් හිඟය බලශක්ති සම්බන්ධ ගැටලු මෙන්ම සමාජ නොසන්තුලිතතාව මගින් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සඳහා ඇතිවන බලපෑම මේ සඳහා හේතු වෙනවා. ඒ අතරම මහ බැංකුවේ ඉල්ලුම් පාලනය කිරීමේ ප්‍රතිපත්ති සහ අපේක්ෂිත රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ක්‍රියාමාර්ගද සමස්ත ඉල්ලුම අඩු කිරීමට හේතු වෙනු ඇති. ඉදිරි මාසවලදී උද්දමනය ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇති. එහෙත් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ගවල බලපෑමෙන් මෙන්ම දේශීය හා ගෝලීය සැපයුම් තත්ත්වයේ අපේක්ෂිත වැඩිවීම හේතුවෙන් ඉන්පසුව උද්දමනය අඩු මට්ටම දක්වා ළඟා වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. උද්දමනය වැඩිවීම කෙරෙහි විශේෂයෙන්ම දේශීය සැපයුම් හිඟය ගෝලීය වෙළඳ භාණ්ඩවල මිල ගණන් ඉහළ යාම ශ්‍රී ලංකා රුපියල විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණය වීමේ බලපෑම මෙන්ම සමස්ත ඉල්ලුම් පීඩනවල බලපෑමද හේතු වෙනවා. අපි දකිනවා ආහාර උද්දමනය ඉතා විශාල වශයෙන් ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මාර්තු මාසයේදී රුපියල විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණය වීමේ බලපෑම නිසා පෞද්ගලික අංශයට සපයන ලද ණයෙහි ප්‍රසාරණය මන්දගාමී වුණා. එම ගැළපීමෙන් අනතුරුව පෞද්ගලික අංශයෙන් ලබා දුන් ණය තොගයේ සංකෝචන වීමක් මාර්තු මාසයේදී අපි නිරීක්ෂණය කළා. විදේශාංශය කෙරෙහි යොමු වුණොත් විදේශාංශය දැඩි අභියෝග වලට අඛණ්ඩව ලක් වෙමින් සිටිනවා. ඒ අතරම ක්‍රියාමාර්ග ගණනාවක්ම ගෙන තිබෙනවා එම අභියෝග සඳහා පිළියම් යෙදීමට. ආනයන ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. වෙළඳ හිඟියද ඉහළ මට්ටමක පවතිනවා. මෑත කාලීන මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය දැඩි කිරීම මෙන්ම විවෘත කොන්දේසි මත ආනයන සීමා කිරීම වැනි ආනයන සීමා සඳහා ඇති කළ සීමාව නිසා ආනයනය ඉදිරියේදී සීමා වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. විදේශ සංචිත අව මට්ටමක පවතිනවා. දෙදස් 22 මාර්තු මාස සිදු වූ විශාල අවප්‍රමාණයෙන් පසුව විනිමය අනුපාතයකේ නිවැරදි වීමක් අපි අපේක්ෂා කරනවා. 2022 මැයි මාස මැද සිට අන්තර් බැංකු එතැන් විනිමය අනුපාතික තීරණය කිරීමේදී
මහ බැංකුව විසින් ලබා දෙන ලැබූ මඟ පෙන්වීම මගින් විනිමය අනුපාතිකයේ වන අධික විචලනය අවනම්බනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. මේ අතරම මහ බැංකුව සහ රාජ්‍ය මහ බැංකුව සහ රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග තාක්ෂණික මට්ටමේ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තිබෙනවා මේ දවස්වල. ඒත් එක්කම විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කඩමින් සූදානම් කරමින් සිටිනවා. ආර්ථික තත්ත්වය තවදුරටත් පිරිහීම වැළැක්වීම සඳහා මහ බැංකුව විසින් මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති ක්‍රියාමාර්ගවලට සහාය වෙමින් ඉහළ දේශපාලන ස්ථාවරත්වයක් ඇති කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අවශ්‍ය බව මුදල් මණ්ඩලයේ අදහස වුණා. ඊට අමතරව මහ බැංකුව මූල්‍යකරණය මත අධික ලෙස රඳා පැවතීම වැළැක්වීම සහ මැදිකාලීනව රාජ්‍ය මූල්‍ය තිරසාරභාවය පවත්වා ගැනීම සඳහා රජයේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය බවත් මුදල් මණ්ඩලය අදහස වුණා. බලශක්තිය සහ සම්බන්ධ රජය සතු වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා බලශක්ති අංශයේ මිල ගණන් විනිවිදභාවයකින් යුතුව සංශෝධනය කිරීම ප්‍රමුඛතාවය ලෙසත් පවතිනවා. ඒත් සමගම සමාජයේ අවදානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම් වලට සහාය වීම සඳහා සමාජ සුබසාධන වැඩසටහන් වල කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමත් අවශ්‍ය බව මුදල් මණ්ඩලය අදහස වුණා. අවසාන වශයෙන් මහ බැංකුව දේශීය හා ගෝලීය වශයෙන් වන සාර්වාර්ථික ප්‍රවණතා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරමින් පවතිනවා. ඒ අතරම ඉදිරි කාලයේදී ආර්ථිකයේ ඉහළ ආර්ථික ස්ථායීතාවයක් ඇති කිරීමට සහාය වීම සඳහා අවශ්‍ය සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මහ බැංකුව සූදානම්ව සිටිනවා. ස්තුතියි. Basis for this decision. First of all, we have raised so far since August, central bank has raised policy rates by 9%, 900 basis points, and also in response to this policy rate increases, we are seeing market interest rates have also risen sharply and significantly. For example, now the numbers that were shown here basically showed us compared to our 9% increase in our policy rates, the government treasury bills yields have increased by about 18 to 19%. It's almost double the increase compared to the policy rate increase. That is why we think there's a overshooting situation, especially in government yields, treasury bills, 90-day, 180-day and 1-year treasury bills. And as a result, overall yield curve has also shifted significantly more than that we expected with the tightening of monetary policy that we did last month and previously. So this is where what we think we need to stabilize the first interest rates, and we will be making certain interventions in two ways. One, I think, as you have already seen, we have given some guidance on exchange rate, and it has worked well, and exchange rate is stabilizing. Similarly, we would intend to have a similar kind of arrangement, give some guidance to address this overshooting situation. And also in the rupee interest rates, we have an instrument, we can intervene in terms of providing central bank financing at primary auctions as well as through our open market operations. So this is what we would like to basically request players in the market, that we have allowed market to play the role. But if we think that interest rates have overshot, then that requires that basically need central bank intervention to stabilize the market. So in the rupee market, we have instruments, not only the guidance, but also ability to intervene through injecting funds into the market by central bank intervention. This is unlikely. In forex situation, it's only our guidance that has worked. Here we have both two instruments. That I would
To make it very clear, we will continue to intervene as we did in the yesterday T-bill auction. We have rejected all the bids that were leading to increase yield rates more than the previous week weighted average. We will continue to do this process until this move into the going into the downward direction and maintain that trend. So that we will. That's one thing I want to emphasize here. That is in line with our monetary policy decision as well. And also one can see the inflation obviously is around 30%. It will go even headline inflation will go around 40% in next couple of months. But that is not necessarily demand-driven inflation. It's partly due to one-off adjustment in some of the prices and also currency depreciation, and partly due to the historical last excess demand that was generating as a result of large monetary expansion. But now that is cooling down. Clearly, we see imports are coming down. We see the credit growth is also coming down. We see the monetary policy tightening, and the exchange rate depreciation has basically transmitting into the economy to curtail the demand component of the aggregate demand. But obviously, the cost push side and supply side issues that we have to address separately. So I don't think we should raise interest rates in line with headline inflation to address that situation. What we are looking at is kind of underlying inflation, whether that is working and whether aggregate demand is slowing down. We clearly see the economy is responding and moving in the right direction in response to our monetary policy actions. This interest rates reaction, market rates, have, in our view, has gone too far. That's where we need some intervention. Then on the exchange rate, if you observed in the last media conference, we announced certain measures. I'm glad to see the market is responding well, and working banks and all the other exporters or importers are following the guidance, and as a result, there are positive developments in the foreign exchange market. First, the black market premium has now come down significantly and falling in line with what we see the market interest rates within the banking sector. So that is one positive development, and we would expect that to continue because with several other measures. First one, the banning open accounts will be effective from 20th of this month. After that, the incentive for grey market activities, incentive for even exporters and others, remittances, to be used and to finance all these non-essential imports will not be there. So as a result, this grey market rates should be coming down further. As a result, the exchange rate now is turned around, and it will continue to, with more foreign exchange coming into the banking system, there will be more liquidity. That we already see the liquidity is gradually increasing in the foreign exchange market in the banking sector. That will help to stabilize the exchange rate further, and that trend will continue. That's our expectation. To support that, we have introduced some other measures. Today, with the monetary policy decision, we have imposed the LC, letter of credit margin requirement. We have brought back this for large number of non-essential items. Hereafter, they have to put money in advance if they want to open LCs. That's margin requirement back in force from today onwards. I think already circular has been issued. That's one thing. Second one, I already mentioned, the fully implementation of banning open accounts, DADP terms, that requires money to be sent through a banking system, will be fully effective from 20th of this month, probably in a couple of days. So those two will certainly help more foreign exchange into the banking system. That will improve the liquidity and also continue the trend in
the foreign exchange rate for their appreciation. And in addition, there are certain other measures we have discussed at the month report, and let me share that those measures as well. For example, you have seen in the media recently, the police raided the illegal possession of foreign currency. There are two instances, one $40,000, other one is euro 50,000 last week. And law enforcement agencies raided and taken legal actions against people who are possessing foreign exchange illegally. So we will continue that process, and under the Foreign Exchange Act, we have authority to continue that process, and what we intend to announce in next couple of days, because that requires Minister of Finance approval, because authority of the Minister of Finance to issue this order under section, I think 22 of the Section 8 of the Foreign Exchange Act. That order will be issued soon, because Monetary Board has now agreed, and we make the recommendations to finance. Under which this order, there are, under the Foreign Exchange Act, there is a limit anyone can hold foreign currency notes in possession up to the value of maximum $15,000. If they have got that money legally, like for example, legitimate foreign currency, say someone gone abroad, and when this person comes back, if they have left some foreign exchange, they can keep it up to 3 months, maximum $15,000 right now. Even if someone gets foreign currency as a gift or something, still they have a choice to keep in their hands up to 3 months, or after that they have to deposit this money in their, if they have foreign currency account. So those options are there. But what we are seeing in the recent past, because of this huge, large black market premium, people tend to collect foreign currency in notes and keep this foreign currency. So at homes, in their walls, in commercial, all these places, obviously it's an open thing that we are seeing a lot of places openly this transaction happening. So what we are going to do in a couple of days is that we request all the foreign currency holdings by Sri Lankans residents here or entities. It's illegal to hold more than 15,000 limit. We're looking at bringing it down to 10,000. Even that 10,000, they have to show a proof of how they get that money. If not, within this, we are going to give a grace period of 2 weeks for them to be able to deposit this money either in their foreign currency accounts in the banking system, or surrender that money and convert into rupees and then keep that money in their rupee account. So we are not going to, basically this is their money, they can keep it in the bank account or they can convert into rupees. That's only for the kind of period that the concession or the grace period will be around 2 weeks. After that, our Foreign Exchange Act gives us authority to impose fines. So then after that, the fines can be based on the act. We are looking at the interpretation from the AG also. There are certain limits. For example, value of the transaction is, if they have $100,000, you can impose fine up to $100,000. So it means that they are going to lose their money if they hold this foreign currency in their hands. So this is what we intend to announce soon. And this is where we would like to make a request from people who are keeping this money. So give them opportunity. So please come and deposit the money in the banking system. That's your money. Give them a chance, an opportunity for you to bring that money into the banking system. And you still will have that money. But any violation of that will be like you are keeping something illegal at your home, in your walls, anywhere. So we have the authority. And we also request public
And also we are getting some information, like what happened last week, 2 transactions. Give us information. We, our officers, with law enforcement authority, will be going for that information and will be conducting raids after 2 weeks. And then if we found that money, those are subject to depositing in the banks as well as certain fines that we can impose. So that is something that that I want to announce here. This is basically intention is to get this, whatever the foreign currencies in circulation outside the bank system into the bank system. Here the idea is that will help for us to use those foreign currency to be used to support people's essential imports. That will give at least some support. That money can be used to, if you look at people waiting outside, gas queues, petrol queues, diesel queues, we can use that money to support people who need essentials. That is the whole intention. So that's under the law, it's also permitted for us to take that action. We will continue to take that action. That is the the next measure. As I mentioned earlier, I just want to announce it in advance so that people will have some time to deposit their foreign currency holdings into the banking system. That certainly is good even for them. For example, if someone holding dollars in their hands, now currency dollar is now depreciating, and if you deposit the money into bank, you get interest of about 20%. And if you wait for further time, more time, you might be forced to sell at a lower exchange rate, because now exchange rate is already trending downwards. And this is best interest of people who are holding dollars. And this is best opportunity for them to convert and deposit in the banking system and take rupees and earn a good interest in their rupee deposits. That's, I think, the best, if you look at on financial terms, that is also best opportunity for them, as well as it will be good for the country, because that we can use that money to support or finance essential imports. So that is the second one. So with that, let me stop here, and I'm happy to answer any questions. Yeah. Can I ask you 2 questions? Some days ago, you said that you are not happy with this political stability in the country. I want to know what your position is with regard to that. Then question number 2, how did remittances fare last month? And number 3, this guidance of the spot, is it due to your technical conversations with the IMF, or is it homegrown? Just those 3 questions for the moment. No, this is I'll start with the last question. This is, I don't see we don't call anything homegrown solutions. This is in consultation with the market players that we have introduced. We all banks and treasurers and market players have agreed. It's a consultative process, and all agreed, and this is why it's working. On the remittances, I think we have published March numbers. April, have you published it? We haven't published yet. They will be publishing. We will be publishing. So you can look at the daily, weekly economic indicators that at right time we will be publishing. So that you will know that. The other question, do you think I should... You said a couple of days ago that if the political stability is not attended to, that you might close the book and leave. Yeah, certainly I said. So in your view, do you think political... So I want to know what your view is. Yeah, so my view, if you look at that situation I mentioned there was no prime minister, there was no cabinet at that point, there was a lot of violence happening in the country, there was both political and social instability. But if you compare the situation with what is in today, we have a prime minister appointed. And then the parliament is now working, and there's a number of ministers have been appointed. We're only waiting for the finance minister. So there's a significant improvement in terms of both the violence, social unrest,
and the political stability. I think that everyone can see that. So that's why I think the statement I made, if that situation continues, I will not continue. So now, because situation is improving, I think, in my view, I will certainly, so I don't think there is a situation, as I mentioned earlier, for me to, because there's an expectation that we have seen measures that we have been introducing is working well. And my statement was based on, if whatever we do, if that is not working, no point of me or whoever, government central bank, wouldn't be able to address the current economic condition. Now we are seeing some improvement, which means so things we are doing are working. So I think on that basis, I just certainly intend to continue. ලංකාව නිල වශයෙන් ණය ගෙවීමට Nagan Baron, sorry, yeah. Okay. ලංකාව නිල වශයෙන් ණය ගෙවීමට බැරි රටක්ද? නෑ අපි ඒක මුලින්ම අපි කිව්වත් වශයෙන්ම ණය ගෙවන්න බැරි වුණා නේ අපි ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක අපි දැනුම් දුන්නේ ගිය මාසේ අප්‍රේල් 12 වෙනිදා දැනුම් දුන්නා. ඒතර ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක දැනුම් දීලා අපි ණය ගෙවීම සඳහා ප්‍රති රිවිව් කරන්න රීස්ට්‍රක්චර් කරන්න අපිට ණය දීපුවාට ආරාධනා කළා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඒ තත්ත්වය තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒක වෙනස් වෙලා නැහැ. තාම අපි එදා කිව්වේ අපි ඉදිරි කාලය තුල ණය ප්‍රතිවිගත කරනකම් අපි ගෙවන්නේ නැහැ කියන එක. Governor, the fact that you are taking all these measures to bring money that is being held by families or other citizens, do you have any idea about how much of money there might be held in that sense? We have no idea, but there's kind of it is very well known that it has been openly, people are basically buying and selling dollars in the open market in say last couple of months, so that we have seen. And on the, I mean, as you said, in your view, the political situation has improved, there is some stability. What do you think is the crucial next step, and what can we do to actually start on the debt restructuring? Have you all, what is the status of that? That we have almost finalized, and it will be submitted to the next cabinet. And I would like to see a finance minister appointed, so that the IMF and all the negotiations, the finance minister is the one who has authority to sign off the policies. So that is, I think, there are indications there will be more cabinet appointed in a couple of days. So we can wait and see. But still, even without the finance minister, we have a cabinet. So we are going to submit the both financial and legal advisors' appointments to the cabinet, most probably within a couple of days, most probably tomorrow or day after tomorrow. What is the status of the technical discussions with the IMF, please? That is still going on. This is the first week and the second week, last part of the technical negotiation. We have this is where they are looking at overall macro fiscal framework for next couple of years. We have shared all the information. We have shared with them both fiscal policy and the monetary policy and other structural reforms. We have shared with them our intentions of policy reforms that we want to implement in the next, say, 6 months or 12 months to address this situation. This is our own policies. And then they will assess their policies, and then the next step for them to do what they call this sustainability analysis based on our policy package and see at what level the debt is sustainable, so that then we can, then what are the adjustments those are needed to bring debt into sustainable level, the first one, and then what kind of contribution or that can be made by the creditors to bring our debt onto sustainable level. So those are the important things that we have to work on. So the staff, IMF staff and our staff are working very closely. We are hoping to continue that technical process going forward. I think probably tomorrow or end of the mission, the staff will make a statement, I hope. As usual, all the time they did that. Yeah. Do you think just having a prime minister and few ministers is political stability, because still there is bargaining and we have no finance minister? They are struggling to find a finance minister, and IMF, do you think will want to discuss, go forward with this? No, I mean what I said, compared to
the situation that was in the last, say, couple week before Monday, compare now, there has been certainly improvement. That's what I said. And also I said I would prefer to have a finance minister appointed, so then we can fast track. Even without the finance minister, there's the cabinet, we can submit the finance letters. We are certainly going to submit finance proposals to the cabinet. The president and prime ministers are there, they can approve that. It's a cabinet approval is needed, not the finance minister approval. Governor, For certain things, certainly finance minister say, if we finalize the IMF negotiation, when come to a stage where you sign a staff level agreement, then finance minister and the governor or even prime minister can give the commitment. So that all decision of who is going to be prime finance minister is a decision of the political authority with the 225 members of parliament and the prime minister and the president. So that process will go on. I have seen a good progress in that direction. Governor, Prime Minister states to pay the state-owned enterprises salaries, there's no other option other than printing money. What is your opinion? Because there has been already too much of printing, which has led to inflation. So what is your opinion? And the other thing is the pharmaceutical sector told that they at least need $20 to $30 million per month for imports, and there is a severe shortage of medicine in the market. What do you like to tell to them? And then a month ago, then there was another from the private sector renewable energy association. They said that the CEB has not paid them around for 8 months. There's a pending payment for around 8 months, which can completely destruct the industry. Already we are having a power shortage. In addition to that, can any arrangement be made to them? These are 3 questions. The CEB non-payment, I think this even this our recommendation, electricity board have been selling the electricity, basically what they produce at one rate, one price, and sell at a much higher price. I mean, buy at a lower cost and sell at a higher price, they are making huge losses. As a result, they don't even generate sufficient rupees to meet their payments to power producer, their suppliers. So that's an issue. That's why we have recommended that tariff revision is necessary and also is urgent. If that goes on, one of the issues that we basically last couple of days what we have experienced, the state-owned enterprises, those who are making losses and selling at a loss, even if we find dollars for them to import essentials, they can't find rupees, so they are making losses. To address that situation, I think Petroleum Corporation has adjusted, but still there are certain adjustments are needed. The gas prices also, there are small losses still they are making. Then the other big losses are made by electricity board and partly the water board, a small amount. So that has to be adjusted. That's only the solution. That's why we are basically recommending, without adjusting those, it's not, even if you find dollars, they wouldn't be able to buy that. So if we collect dollars, but we can't give them free, they have to buy dollars. Central bank can sell dollars the way that we are doing this. Pharmaceuticals, I think, whatever said, I think in the line of credit, there's a significant amount allocated to import pharmaceuticals, and also the World Bank also allocated certain amount of emergency financing to pharmaceuticals. I think with that, there are sufficient foreign exchange available for the future next couple of months pharmaceutical imports, so that probably will be easing. And other ones, main ones are gas and petroleum. That for this week, we have been able to, from Central Bank, we have been able to provide dollars for all the ships waiting outside now. You can see the fuel oil, the petrol, diesel, gas. All shipments have now been cleared, and we have provided dollars. Partly, World Bank disbursed $130 million, plus some of the remittances, export proceeds
that we have collected some dollars for an exchange, and we have been able to finance. I hope that the situation will be easing in next couple of weeks, so we can manage the situation. Even pharmaceuticals, we have given some money, and then they are in the line of trade. Others are basically they are lined up for an exchange process. And your first question on, I can't remember the Prime Minister said can't find money to pay state-owned enterprises. Even I mentioned in last media conference, because government still, Treasury has not increased that the income tax rate, value tax, all the tax those are reduced. As a result, their revenue is much lower than the expenditure, even to pay salaries and wages. That is why I mentioned already that if there are a shortage or requirement for rupees for essential payments like salaries and wages and pensions, or essential or interest payments or maturing debt, we certainly have obligation to finance from central bank. That we will continue to do that, but with open, transparent process. That whenever we do that, we announce to the public, okay, we provided finance this amount for this reason. It's basically for government expenditure, not for state-owned enterprises. State-owned enterprises, as you mentioned, that's their responsibility to adjust prices and then earn rupees so that they will be able to pay their salaries or pay to suppliers. That is independent operation of all state-owned enterprises. Anything else? Governor, are we now officially in a default position? That is one question. Second, the Prime Minister mentioned that they are going to collect money from the free market for fuel. Is central bank involved in this, or what exactly does that mean? As I mentioned, the default we have what we introduced is a preemptive default. So we announced that we are not going to make the payment. So you can use any technical term, whether it's a default. In my view, if we did that without announcing, that would be a hard default. This is what they say. This is a preemptive default. We announced to the creditors that we are not in position to pay that. There may be some technical terms based on the agreement. So if you even don't pay after 30 days, as a grace period, something like, then they probably from their side they can consider as a default. Those are technical terminologies in the agreements, but still our position is very clear. We say until they come to restructure, we will not be able to pay. So that's what you call preemptive default. And this thing on purchasing open market, that's, I also basically saw in the news media, but that's, if money is available in the open market, we have no restriction that banks can buy, but within the guidance that we have issued. There's no premium, nothing. Any bank can buy from the open market if that is available. I think this is what we expect with these measures. Even there's some money available outside, they will come and sell to the banks. That's, I thought, what they call open market. So that can be done, but without disturbing, without violating our instructions that we have issued to the commercial banks. This move to get money that the dollars that people may have with them. Now, this is not the first time. I think your predecessor also tried to do something on the same lines, asking people to bank whatever foreign currency they may have. Now, if you don't know how much is out there in the market, what is the wisdom of trying to have all these restrictions? And probably implementing this also is not going to be that feasible. So aren't you really driving people to hide money and sort of, aren't you driving them underground rather than encouraging them to encash with a more attractive or more reasonable exchange rate? Well, certainly, that's why we are giving 2 weeks time and giving attractive exchange rate for them to come and deposit this money. I can't remember whether that was announced earlier. I can't remember. Did you have that kind? There was an appeal. The Central Bank was saying. That's appeal. No, this is what I'm saying. This is under law. We are going to implement the law, and we can make. I also made an appeal to people to donate money here.
we got some little money. That's appeal. This is the implementation of the law. That's what is different. So when you criminalize people holding foreign exchange, Not criminalize. We can impose fines. It's not a criminal offense. Yeah. Okay, so you sort of make it illegal. Aren't you people driving people underground? People who have dollars may actually stash it somewhere, and you will not see the color of it for a long time. No, I mean, this is up to that's why we are telling. If anyone that's their choice. If they are willing to go underground, that's their decision. Also, they have a risk. That's why we are indicating if anyone goes underground with their foreign currency holdings, I mean, that's their decision. But there's a risk in all. These people might lose all of their holdings. If that is caught, or if someone gives us information, if we found it, they will be losing. That's we are giving a warning that you have a choice. Whether you go underground and keep that money wherever hiding, it's like people are possessing something illegal, and obviously then they have to hide this. And also this should certainly discourage normal law-abiding people to engage in this transaction openly. So if there's a law that we have provision, if they're going to implement the law according to the letter of the law, then law-abiding people will certainly, that's why we are giving this grace period. And if they don't, anyone say, this is the same thing like illicit liquor. It's a legal business. But still there are some people doing that. But not everyone is doing that because everyone knows that's a very illegal business. So there may be some people who are willing to take the risk and keeping that money that they have to take the risk and losing whatever holdings. So that's their choice. So we are giving them a warning or prior information. What about the money stashed away by illegally in other offshores? What? What about the money stashed away in offshores? Any law to bring those money back? You can settle the debts. No, if you can give me any example of who has. There's allegations of. No, we don't work on allegations. No. If there is a complaint or evidence, there is a law enforcement agency, they will take actions. Central bank can basically take actions on allegations. දැන් මෙච්චර කල් තෙල් අපි ගත්තේ ඉන්දියා සහන ණය වැඩපිළිවෙල යටතේ ඉදිරියට යන්න කොහොමද ඉදිරියට යනකොට අපි කොහොමද ඒ තෙල් ගන්න මුදල් හොයන්නේ අනිත් එක තමයි අගමැතිතුමා කියලා තිබ්බ ලෝක බැංකුව ඩොලර් මිලියන 160ක ණයක් දුන්නා කියලා මේක තෙල් වලට නෙමෙයි වියදම් කරන්න කියලා සඳහන් කරලා තිබ්බේ එහෙනම් ඒක මොකටද වියදම් කරන්නේ අන්තිම ප්‍රශ්නේ ජනාධිපතිතුමා ජපානයට ලියලා තියෙනවා මේ විදේශ විනිමය සංචිත අර්බුදය විසඳ ගන්න ඩොලර් ලබා දෙන්න කියලා. ඒකේ ප්‍රගතිය මොකක්ද? ඒ අන්තිමකේ ප්‍රගතිය මම කියන්න දන්නේ ඒක ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ඕනක දැනගන්න මොකද ප්‍රගතිය කියලා. අර ඩොලර් මිලියන 160ක් මම ඒක මුලින්ම ගිස්සරෙත් අපි කිව්වනේ ලෝක බැංකුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ පවතින ව්‍යාපෘති යටතේ වෙන් කරව මුදල් වලින් කොටසක් හදිසි අවස්ථා සඳහා ඒගොල්ලෝ ඒ ව්‍යාපෘති වලින් අඩු කරලා යොමු කරලා තියෙනවා ඊළඟ මාස කිහිපෙට ඩොලර් මිලියන 600ක්. ඒ 600න් පළවෙනි කොටස යොමු කරලා තියෙන්නේ අර අඩු ආදායම් ලබන අයට සමුදුලාභීන්ට කෑෂ් ග්‍රාන්ට් එකක් විදියට මේ තියෙන තත්ත්වය නිසා ඒගොල්ලන්ට මුදල් ආධාර වශයෙන් දෙන මුදල් විදියට තමයි ඒකේ පළවෙනි කොටස විදියට තමයි අගමැතිතුමා සංකරේ ඩොලර් මිලියන 160ක් එන්න තියෙනවා කියලා ඒකෙන් මිලියන 130ක් අත් වශයෙන් ආවා ඒ මුදල. එතකොට ඒකේ 130 අපි ගත්තාම අපි රුපියල් දෙනවා රජයට. රජයේ මුදල් පාවිච්චි කරලා ඒ අඩු ආදායම් තියන අයට ගිණුම් වලට මුදල් ලැබනවා. ඒ ඩොලර් ටික අපට ලැබුණා. ඒ ඩොලර් වලින් තමයි අපි මේ පහුගිය මේ ඉදිරියට තියෙන තෙල් සහ ගෑස් අවශ්‍යතාවය දැනටම සපුරලා තියෙන්නේ කොටසක් එකෙන්. ඊට අමතරව ඉන්දියන් ලයින් ඔෆ් ක්‍රෙඩිට් එකේ වගේ විදියට කොටසක් එනවා ඉන්දියන් ලයින් ඔෆ් ඩීසල් ඇවිල්ලා තියෙන එකෙන්. ඒකට ඒක ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඊට අමතරව ඉන්දියාවෙන් තව මිලියන 500ක් වැඩි කරන්න ඒගොල්ලෝ මේ දැන් කැමතිලා ඒක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා තෙල් වලට. ඊට අමතරව අපි අර ඒසියන් ක්ලියරින් යුනියන් ලයබිලිටිස් එක යටතේ යම් කිසි මුදල් එකතු තියෙනවා අපි ඒ මුදල් පාවිච්චි කරනවා ඉස්සරහට ඒ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සඳහා. ඊට අමතරව එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීස් කන්වර්ෂන් එකෙන් යම් කිසි මුදලක් ලැබෙනවා අපි ඒකත් පාවිච්චි කරනවා. ඒතර ඒ ආකාරයෙන් මේක මේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ඊට අමතරව මේ මම කියපු අනිත් දේවල් වලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන තව තවත් බැංකු ක්‍රමයේ තුලට
විදේශ විනිමය ලැබෙයි. අර ග්‍රේ මාකට් එක බ්ලැක් මාකට් එකේ කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් නැවතලා ටික මේක ආවම අපේ ඉදිරියේදී අඩුම ගානේ අත්‍යවශ්‍ය දේවල් සපයා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවක් අපේ තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ වැඩ කරගෙන යන්නේ. Governor, on the amnesty for the dollars, currency notes, can they also deposit them in a dollar account? I'm asking because some banks have these shops that they are maturing, they have to pay some other bank. You can, if someone has a dollar account, then obviously there's a choice whether they deposit in their dollar account or deposit in a bank and take rupees. I mean, that bank will make a decision. And also I want to make clear is this illegal possession of dollars, but bank will do the KYC and see how they have earned this money, either rupees or dollars. If they found there's an illegal way of earning this money, then obviously they will take whatever the necessary actions based on that. Normal KYC will apply to everyone. But we encourage banks to accept those deposits and allow them to deposit either in rupee account or in dollar account if they have dollar account. So if they cannot prove, they'll be converted to rupees or what exactly? Yeah, they'll be converted in rupees. So the two credit lines from India, who holds the liabilities, the CPC or the Treasury? Treasury, government. Both of the credit lines, Treasury holds? Yeah, government. This is government facility. අධිපතිතුමා දැන් අර තෙල් සහ මේ අනිත් විදුලිය වගේ දේවල් පාඩුවට විකුණන තත්ත්වය නිවැරදි කරගන්න ඕන කියලා ඔබතුමා සඳහන් කළා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර කලින් නම් අපි ඉස්සර ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල වැඩි වුණාම මෙහි ඒ මිල වෙනස් කරගන්න ඕන කියලා කියනවා. නමුත් දැන් එක්ස්චේන්ජ් රේට් එකේ ප්‍රශ්නේ නිසා ඔබතුමත් කලින් අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කළා අධිතක්සේරුණු විනිමය අනුපාතයක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර ලෝක වෙළඳ පොලේ වැඩිවීමට අමතරව අපේ විනිමය අනුපාතයේ විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණය වීම නිසා ඒක බලපාලා තියෙනවා මිලට මේ විශාල වශයෙන්. ඒතර ඒ තත්ත්වය අනුව අපේ ප්‍රශ්නේ නිසා මේ මිලට බලපාලා මේ මිල වැඩි කිරීමට උනොත් මහ ජනතාවට විශාල පීඩනයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අර නැව් මූදේ තියෙනකොට ප්‍රමාද ගාස්තු ගෙවන්න වෙනවා නිකරුණේ දිනපතාම විශාල වශයෙන්. ඒතර ඒකත් මේ පිරිවැයට බලපාන. ඒ නිසා පෝලිං වලට අමතරව මේ විශාල මිල පීඩනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මහ ජනතාවට මේ අපේ ප්‍රශ්නේ නිසා ලෝක වෙළඳ පොලේ තියෙන වැඩිවීමට අමතරව ඒ තත්ත්වය කොහොමද අපි නිවැරදි කරගන්නේ? ඔව් ඒක නිසා තමයි අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ. දැන් මෙතර කාල අපේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම ආපු නිසා තමයි මේ 380ට විතර ගියේ. ඒක නිසා තමයි මේක තව ටිකක් ස්ථාවර කරලා මේක අඩු කරගෙන ගියාම ඒකට තමයි මේ ඔක්කොම දේවල් කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැන් පහුගිය දවස්වල මේක 300 320 40 50 80ට යන් ගිහිල්ලා දැන් ඒක අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒතර ඒ ආවට පස්සේ මේක ඊට අමතරව ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල අඩු වුණොත් ඒ අඩුවීම වෙයි. එතකොට ඒ අනුව ඒක ක්‍රමානුකූල වෙයි. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු. අර ප්‍රමාද ගාස්තු වුණත් දැන් අපිට වෙළඳ පොලේ විදේශ විනිමය නියමාකාරයට අනවශ්‍ය දේවල් වලට විදන් කරන්න නැතුව අත්‍යවශ්‍ය දේවල් වලට විතරක් ලැබෙන තියෙන විදේශ විනිමය පාවිච්චි කරා නම් එහෙම ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මේ පියවර රාශියක් අපි අරන් තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය ඒක යම් කිසි ආකාරයක අඩු කිරීම සඳහා. ඉතින් මම බලාපොරොත්තු වෙන ඒක අපි මේ කරන වැඩපිළිවෙල වලින් ක්‍රමානුකූලව ඒක අඩු වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගවන පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් බඩයි නායක ප්‍රශ්නත්. ඒ වගේම අධිපතිතුමා දැන් අර විදේශ විනිමය ප්‍රේෂණ අර කලින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 600කට වැඩිය ලැබිච්ච එක තමයි දැන් අඩු වෙලා තියෙන්නේ 50ක් විතර අඩු වෙලා 60 දක්වාම අඩු වුණා. එතකොට දැන් අපේම ශ්‍රමිකයන්ගේ සල්ලි අපිට නැවත ණය ගෙවන්න ඕනෙත් නැහැ, කොන්දේසිත් නැහැ. අපිට උත්සාහ ගන්න පුළුවන් නම් අර ලැබුණු ගානම, ඒ කියන්නේ මිලියන 600ක් විතර ලැබුණා දැන් 200 ගානටත් අඩු වුණානේ. ඒතර දැන් IMF එකට ගියත් අපිට මාසෙකට ඔය කාල සීමාවෙන් පස්සේ වාරික වශයෙන් ලැබෙන මිලියන 400ක් වෙන්න පුළුවන්. මාසිකව ලැබෙන්නේ ඇමරිකන් ඩොලර් බිලියන 3.2ක් වුණාම වාරික වශයෙන් ලැබෙන්නේ. ඒතර දැන් මේ අපේ සල්ලි මාස කිහිපයක් තුල නිසි ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් අපිම තමයි නැති කරගත්තේ. මම හිතන විදිහට වැරදි ක්‍රියාමාර්ග නිසා ඒ අය අධෛර්යමත් වෙලා අපේ විශ්වාසයක් නැති නිසා ඒ අයගේ එබීම සෑහෙන දුරට අඩු වුණා. ඒ නිසා අපිම මේ අඩු කරගත්ත මේ ප්‍රමාණය වැඩි කරගත්තොත් අපිට අර කොන්දේසිමුකුත් නැතුව මේ මාසෙකට මිලියන 200ක් 300ක් තව වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපේ ශ්‍රමිකයන්ගෙන්ම. ඒතර ඒ සඳහා මේ උනන්දු වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි මේ ඒ කියන්නේ ඉල්ලීමක් කරාට මං හිතන්නේ ඒක වැඩ කරනවා කියලා ඊට වැඩිය ලොකු මෙහෙයුමක් ඕන. නෑ ඒක ධෛර්යමත් කරන තමයි දැන් පළවෙනි කාරණේ
බ්ලැක් මාකට් එකේ වැඩිපුර රුපියල් 40ක් දෙනකොට ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ ඒගොල්ලන්ට මේ බැංකුවෙන් ගන්න කියලා. ඒකේ පළවෙනිම ධාර්යමත් කිරීම තමයි බ්ලැක් මාකට් එකේ තියෙන රුපියල් 40 බිඳුව කරන එක. ඒක වෙලා තියෙනවනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට දැන් තියෙන choice එක තමයි අවදානමක් කරන් එහෙම කාගෑර සල්ලි දීලා වෙනවාද එහෙම නැත්නම් බැංකු ක්‍රමය තුලින් වෙනවාද කියන එක. එතකොට දැනටමත් යම්කිසි ධාර්ය දීමක් දීලා තියෙනවා. දෙවනි ධාර්ය වීම තමයි කලින් රුපියල් 200ක් හම්බෙච්ච එකට එයාපු ඩොලර් එකට දැන් රුපියල් 360ක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒක සෑහෙන ප්‍රමාණයක වැඩිවීමක්. දැන් ඒකත් දීලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් ඊට අමතරව ඔබතුමා කිව්ව කතාව හරියි. එතකොට මිලියන 200 දැන් අපි දකින්නේ මිලියන 600ක් විතර මාසෙකට ආපු එකෙන් අඩු වෙලා යම් කිසියක වැඩිමත් අපි දකිනවා. ඒ කොටසක් තමයි අර බ්ලැක් මාකටෙන් ගිහිල්ලා non essential imports වල ගිහිල්ලා පාවිච්චි කරලා තියෙන දා අපි ඒක නවත්තලා තියෙනවානේ. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇතුළට එන ක්‍රමයක් දැන් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි අපි දැන් උතුම් කිව්ව එකක් විදේශ විනිමය ඉපීමේ මාර්ගය වැඩි කිරීම තමයි දෙවෙනි කාරණය. එතකොට එතින් බලුවොත් අපනයන වලින් හම්බ වෙනවා මාසෙකට ඩොලර් බිලියනයක්. ඒතර ඒ බිලියන 1.2 කරොත් එතරම් බිලියන 200ක් නිකම්ම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ අර මේ IT services ship මේ නැව් සේවා වගේ ඒවා සංචාරක ව්‍යාපාර ඉදිරියේදී සාර්ථක වුණා. ඒ වයින්ුත් ඒ හැම එකෙම යම්කිසි ආකාරයක විදේශ විනිමය උපයම වැඩි කිරීම තුළින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපතක විදියට කෙටි සහ දීර්ඝ කාලීන. එතකොට කෙටි කාලීනව කොහොමද වැඩි කරගන්නේ කියන එකක්. ඊට පස්සේ දීර්ඝ කාලීනව කොහොමද මේක වැඩි කරගන්නේ කියන එක දෙවෙනි එක. එතකොට කෙටි කාලීන වැඩි පිළිවෙල තමයි බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම පිටින් එවන රෙමිටන්ස් විතරක් නෙවෙයි එක්ස්පෝර්ටර්ස්ලාත් ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගොඩක් කලාවට පිටින් අරගෙන වෙන කාට හරි විකුණන ක්‍රමයක් තිබුණා. එතන මීට වැඩි ප්‍රමාණයක් එළියට ගිහිලා තිබුණා. ඒ ප්‍රමාණය තමයි දැන් මේ ඇතුළට අරන් තියෙන්නේ. ඒතර එකකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ හැමෝගෙම තමන් රටේ විදේශ ශ්‍රමිකයන් විදියට හෝ යම් කිසි එක්ස්පෝර්ට් කරලා විදේශ විනිමය උපයනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ වක්කීමත් වෙන විදේශ විනිමය උපයන විදේශ විනිමය බැංකුවත් තුලින් එවීමෙන් ඒ මුදලෙන් පුළුවන් මේ රටේ ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ මනිත ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය දේ සපයන්න. ඒකට තියෙන ඉන්සෙන්ටිව් අපි දැනට දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් මම හිතන්නේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ගොඩක් ඉල්ලීම් තියෙන එක ඉන්සෙන්ටිව් ස්කීම්ස් වලට දෙන්න කියලා ඒවත් අපි සල්කා බලාගෙන යනවා. එකක් තමයි නිකන් මගේ පුද්ගලික අදහස විදිහට ඒ දෙන ඉන්සෙන්ටිව් එකක්. කෙනෙක් පිටරට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා මුදල් උපයලා මෙහාට එවන එකට මේ වගේ විනිමය අනුපාතයෙන් ඉන්සෙන්ටිව් දෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපේ මේ රටේ බදු ගෙවන ජනතාවගේ මුදලින් ඉන්සෙන්ටිව් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක වැරදි ක්‍රමයක් මගේ අදහස විදිහට. මොකද හේතුව එයා විදේශෙට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා මුදල් ලැබෙන තමන්ගේ පවුලේ අයට. ඒතර ඒ මුදල් වලට කිසිම බද්දක් නැහැ. බදු ගෙවන්නෙත් නැහැ. ඒ රටේ බදු ගෙවන්නේ නැති මේ රටේ බදු ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ රටේ ඉඳගෙන ඒ වගේම වැඩ කරලා ජනතාවක් තමන්ගේ පවුල් වලට උපයන ආදායමෙන් පවුල් නඩත්තු කරනවා. ඒගොල්ලෝ ගෙවනවා බදු. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගෙවන බදු සල්ලි වලින් අරයට ඉන්සෙන්ටිව් දෙන්න කියන එක මම හිතන්නේ වැරදි ප්‍රතිපත්තියක්. ඒතර ගොඩ දෙනෙක් සාකච්ඡා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට වාහන පර්මිට් දෙන්න එක ෆයිනෑන්ෂල් ටැක්ස් පේයර්ගේ බදු ගෙවන මුදලෙන් ඉන්සෙන්ටිව් දෙන එක වැරදි ප්‍රතිපත්තියක් මම දකින විදිහට. ඉන්සෙන්ටිව් දුන්නා කමනේ එයා හඳුනා ගන්නවා මෙයා පිටරට ගිහලා විදේශ වුණේ ඒවල තියෙනවා. ඒ අනුව එයාට යම්කිසි ආකාරයක ඩියුටි allowance එකක් ඕනක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔතේ හැම එකෙම ඩියුටි allowance එකක් කියන එකත් කියන්නේ මෙහි ඉන්න කෙනෙක්ට ලැබෙන්න තියෙන බද්ද තමයි අපි එයාට දෙන්නේ. ඒතර දැන් ඔයාගේ වෙන ඔයගොල්ලෝ ගෙවන බද්දෙන් තමයි අපි ඒක ගෙවන බදු ගෙවන පුද්ගලයා අර ඒ වෙන පුද්ගලයාට බදු නොගෙන පුද්ගලයාට දෙන ඉන්සෙන්ටිව් එකක්. ඒක මම හිතන්නේ ඒක බැලුවාම තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඒ මම දකින විදිහට. ඒ නිසා තමයි ගොඩක් ඒවා මම දකින්නේ විදේශ විනිමය පිටරට ඉන්න අය කතා කරාම හැමදෙස්සම ඉල්ලන දැන් අපි සල්ලි වන්නම් අපට දෙන්න ඩියුටි කාර් පර්මිට් එකක්. එහෙම නැත්නම් තමක් හරි එකක් ඉල්ලනවා. ඉල්ලීමෙම කරන්නේ එයා සල්ලි හම්බ කරලා සල්ලි වෙනවා තමන්ගේ පවුලට. ඊට අමතරව මෙහෙ බදු ගෙන කෙනාත් එයාට තමක් හරි දෙන්න කියලා කියනවා. ඒක අසාධාරණ දෙයක් නෙවෙයිද? මෙහෙ බදු ගෙන කෙනා මෙහෙ බදු ගෙවලා තමයි එයත් ඒ විදිහටම උපයලා තමයි ඒ තමන්ගේ පවුල වලට මුදල් ගෙවලා ඒ දෙක කරගෙන යන්නේ.
ඔබතුමාලා මුදල් මණ්ඩලයේදී යම්කිසි තීරණවලට එළඹිලා තියෙනවා මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති තවදුරටත් දැඩි කිරීමට. එතන එක කරුණක් සඳහන් වෙනවා. ඒ අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය පදනම් මේකක 700කින් වැඩි කරනු ලැබුවේ නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය 13.5 දක්වා සහ නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය 14.5 දක්වා ඉහළ දක්වමින් කියලා. මේකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා ජනතාවට පැහැදිලි වෙන ආකාරයෙන් විස්තරයක් සඳහන් කරනවා නම් මම කැමතියි. ඒක අත් වශයෙන්ම ඔබ සඳහන් කරේ අපි ගිය පාර කරපු මුදල් ප්‍රතිපත්තිය මම හිතන්නේ ඒක අපි විසරලා මට ඕන නැවත කියන්න පුළුවන් ඒක සරලව දැන් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැඩි කිරීමේ පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීමේ අරමුණ තමයි රටේ තියෙන ඉල්ලුම යම් ආකාරයක පාලනය කිරීම පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම තුළින් ණය ලබා දීම අඩු වෙනවා බැංකු වලින් ඒ තුළින් යම් ආකාරයක ඉල්ලුම අඩුවීමක් වෙලා එතකොට ඉල්ලුම අඩු වෙනවා කියන්නේ එතකොට යම් කිසි ආකාරයක ආර්ථික අඩු මට්ටමක පවත්වාගෙන යන්න වෙනවා. එතකොට රටට අවශ්‍ය වෙන ඒතර ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර ආනයනය කරන්න එක අඩු වෙනවා. එතකොට අපි තියෙන විදේශ විනිමය කියන්නේ ඒක යම් කිසි ආකාරයකට සමනය කිරීමට රටේ ආර්ථික ක්‍රියාකාරීත්වය රටේ තියෙන ඉල්ලීම අඩුවීම අවශ්‍යම කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි රජය විදන් අඩු කරගෙන යන්නේ. පුද්ගලයන්ගේ විදන් අඩු කිරීමේ ක්‍රමය තමයි පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම තුළින් ණය ගන්න පුළුවන් හැකියාව අඩු කරලා ඒ කරන යම්කිසි කරන ව්‍යාපාරයක් හෝ යම්කිසි එක තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය අඩු කිරීම යාම. ඒක මේ වගේ ක්‍රයිසිස් එකකදී අත්‍යවශ්‍යම වෙන්න ඕන දෙයක් හේතුව තමයි දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආර්ථිකය මේ ඒ වගේ වෙලාවකදී ආර්ථිකයේ වර්තන වේගය අඩු වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. අඩු වෙරකින් යන්න ඕන. අඩු වෙරකින් යන්න මහ බැංකුවට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි පොලි අනුපාතය වැඩි කරන එක. ඒකෙන් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩු වෙලා ඉල්ලුම අඩු වෙලා ඊට පස්සේ ආනයන ඉල්ලුම අඩු වෙලා එතකින් මේ විදේශ විනිමය අර්බුදයට සහ රටේ පවතින අනිකුත් ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් එයි කියලා කෙටි දික් කාලින. ගවන ඩොලර් එක 380ට ගිහිල්ලා ආපහු 365 වෙනකන් මහ බැංකුවේ නිර්දේශත් සමගම දැන් එක් මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙය අර කලින් ප්‍රකාශ කරපු පාවෙන විනිමය අනුපාතික ස්ථාවර විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්ද නැත්නම් අර 203 තියාගෙන හිටියා වගේ ස්ථාවර විනිමය අනුපාතය අනුගමනය කිරීමද මෙතන වෙන්නේ? එහෙම තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මේක දවසින් දවස මේ මාකට් එකේ වෙනස් වෙන ආකාරයට දැන් අඩු කරන් යනවා. ඒ කියන්නේ දැනට පොඩි ප්‍රමාණයෙන් තමයි දවසින් දවස බැලුවොත් 7,000-720ක් එහෙම වගේ තමයි අඩු වෙගෙන යන්නේ. ඒතකොට ඒක මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම්කිසි ස්ථාවරණට පස්සේ ඊට වඩා වැඩි වේගකින් මේක අඩුයි. එතකොට අපිට බෑඩ් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කළා ඊට වැඩි ෆ්ලෙක්සිබිලිටි රිස මේක කියන්නේ අපි ෆ්ලෙක්සිබිලිටියක් දෙනවා. ඒක මේ එක තැන තියෙන එකක් නෙමෙයි. තියෙන වෙළඳපොලේ තියෙන ඉල්ලුම සැපීම අනුව සැපීම වැඩිවත් එක්කම ක්‍රමානුකූලව මේක යම් ආකාරයකට ඒක පැත්තකට ගමන් කරන එක තැන තියන් ඉන්නේ නැහැ. ඔබතුමා කලින් මේ ප්‍රශ්නෙට ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දුන්නා. අපිට සිංහලෙන් ප්‍රකාශයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඔබතුමාගේ ගිය සතියේ ප්‍රකාශ කළ දේශපාලන ස්ථාවරත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ මතය පිළිබඳව මොකද්ද මේ අවස්ථාවේදී ඔබට ඒ සම්බන්ධයෙන් කියන්න පුළුවන්? ඔව් ඒ සම්බන්ධයෙන් කියන්න පුළුවන් මම ගිය සතියේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරේ ඒ අවස්ථාවේ තිබිච්ච දේශපාලන අස්ථාවරත්වය දිගටම එහෙම පවතිනවා නම් එතකොට මහ බැංකුවක් වශයෙන් මොනම ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කරත් ඒක සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම නෙවෙයි කවුරු වුණත් මේ ඒ කාර්යය කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා එහෙම අවස්ථාවකදී මම තනතුර ඇඳී සිටින්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කරේ. ඒ තත්ත්වයේදී. ඒතර එදා තිබිච්ච තත්ත්වය සහ අද තිබිච්ච තත්ත්වය බලනකොට මේ වෙනකොට දැනට යම් කිසි ආකාරයක පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැතිවරයෙක් පත් කළා තියෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත්. ඒතර එදාට වඩා එදා කැබිනට් මණ්ඩලයක් තිබුණේ නැහැ. අගමැතිවරයාත් අස්වලා තිබුණේ. ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටියට යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකක් තිබෙන්නේ නැහැ. නමුත් අද යම්කිසි ආකාරයක අගමැති කෙනෙක් ඉන්නවා, කැබිනට් මණ්ඩලයක් ඉන්නවා, පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙනවා. එතකොට යම්කිසි නීති යම්කිසි දෙයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කැබිනට් එකක් තියෙනවා අපට අවශ්‍ය කරන මොන හරි දැන් අපි මම උදාහරණයක් විදිහට මේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇන්ඩ් ලීගල් ඇඩ්වයිස් පත් කරන අපිට පත් කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එතකොට එදා ඉඳලා අද වෙනකොට බලනකොට මේකේ ඒ වගේම රටේ තිබිච්ච අර මේ වයලන්ස් මේ තිබිච්ච ප්‍රචණ්ඩත්වය සම්පූර්ණ වගේ නැති වෙලා සාමකාමී තත්ත්වයක් රටේ පවතිනවා. ඒක සාමකාමී විරෝධතා පැවැත්වෙන්න පුළුවන්. ඒක එදත් තිබුණා අදත් තිබුණා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දේශපාලන සහ සමාජ ස්ථාවරත්වයට.
ඒතර මේවා එහෙම බැලුවාම දැනට ලොකු යම්කිසි නිවැරදි මාවතකට ප්‍රගතියක් තියෙනවා කියන තමයි මම දකින්නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ ඒ ආකාරයෙන්ම තවත් සතියක් දෙකක් තිබ්බනම් එතකොට මම හිතන්නේ ඒතර ගොඩ ගන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙනවා. මොකද ඒක දැන් අපි බැලුවාම තේරුම් ගන්න හැටියට අපිට පේනවා අපේ පාර්ලිමේන්තුව තමගේම යම්කිසි ප්‍රකාශ වලින් පේනවා මේක කවුරුත් එකතු වෙලා යම්කිසියක් කරන්න ඕන කියන මතයකට එනවා වගේ පෙනුමක් තියෙනවා. ඒක යම්කිසි පැහැදිලි මේ පැහැදිලිව ඒ පැත්තට ගමන් කරන බව පේනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ මගෙන් ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා සෑහෙන දුරක් මම කරාට පස්සේ බහුතරයක් කතා කරා එහෙම යන්නත් එපා කියලා. ඒක වෙනම මගේ පුද්ගලික මතයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මම කරපු ප්‍රකාශය අනුව එහෙම වාතාවරණ ඒ තිබිච්ච වාතාවරණ වඩා සම්පූර්ණ ප්‍රගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඒක තවදුරටත් මේ වාතාවරණය යටතේ තවදුරටත් මේක තව විස්තර වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ අනුව මම හිතන්නේ අපේ කරන වැඩ කටයුතු සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් කියන එකේ විශ්වාසයක් මගේ තියෙනවා. ඒක පැහැදිලිව පේනවා. දැන් අපි බැලුවොත් උණුයන්පාත ඉස්සාරවලා තියෙනවා. දැන් පුලියන්පාත අපි ඉස්සාර කරගෙන යනවා. ඉතින් අපේ අරමුණ තියෙන ඒ ඉස්සාර අපි ඉස්සාර කිරීම ගන්න පියවර ප්‍රතිඵල පේනවා නම් අපි ඒක දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵල පේන්නේ නැත්නම් අපි ඒක කරමින් වැඩක් නැහැ. නමක් ග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡා කරන්න ඔබතුමාට අවස්ථාවක් ලැබුණාද? ඔව් පත් වෙන හැටිම අපි සාකච්ඡා වාර කිහිපයක් කළා තියෙනවා. ගමතුමා එක්ක. බොහෝ දෙනෙක් විවිධ ස්ථානවල අදහස් පළ කරමින් කියලා තියෙනවා අපේ රට බංකොලොත් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම රටක් බංකොලොත් වෙන්නේ මොන තත්ත්වය යටතේද? ඒ වගේ මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි ඇත්තටම අපේ රට බංකොලොත් වෙලාද තියෙන්නේ? ඒ බංකොලොත් කියන එක ඔබතුමින් අර්ථකථනය කරොත් මට හරියටම කියන්න පුළුවන් බංකොලොත්ද නැද්ද කියන එක. දැන් අපි කියන්නේ අපි දැන් ප්‍රකාශන අපි ණය ගෙවන්න අපේ විදේශ වලට ගෙවන ණය ගෙවීම නොහැකි තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි කියලා දෙනවා අපි ණය ප්‍රතිඝාත කරන්න කියලා. ඒක තමයි දැන් තියෙන අත තත්ත්වය. ඉතින් ඒකට ඔබතුමිය කියනවා බංකොලොත් වෙලා කියලා. ඉතින් ඒක එහෙමනම් ඒක මම ඒක කොහොමද කියලා කියන්නම්. මොකද්ද අදහස් කරේ කියන එක කිව්වොත් මට කියන්න පුළුවන් මේක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය වෙලා තියෙන්නේ. අපිට විදේශ ණය ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. සංචිත හොඳට මඩලා තියෙනවා. ගෙවන්න තියෙන ණය ප්‍රමාණය වැඩි විදේශ වලට. ඒක නිසා අපි නියෝජනය කළා තියෙනවා මේ තියෙන ඉතින් ණය ගෙවන්නේ නැහැ කියලා. ඒක තමයි සත්‍ය තත්ත්වය. To cabinet tomorrow, is that, do you have a clarity in terms of the time? Yeah, we have intention to submit it to the next cabinet. That when the next cabinet is tomorrow, or that is a decision probably made by the president or office of the cabinet. So we will wait and see. I can't exactly say when that will be submitted, but we are ready to submit to the next cabinet. Okay, thank you. ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා මාස දෙකකින් විතර ස්ටාෆ් ලෙවල් ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකකට එන්න පුළුවන් කියලා IMF එකත් එක්ක. හැබැයි අර සබ්‍රි ඇමතුමා මුදල් ඇමතුමා ඉදිරි ඉන්නකොට එතුමා පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශ කරේ මාස 6ක් විතර යයි මූල්‍ය පහසුකමක් ලබා ගන්න එකඟතාවයකට එන්න කියලා. දැන් අලුත් අත්දැක කොහොමද කොච්චර කල් යයිද? මොකද පරස්පරයක් තියෙන ඇමතුමයි ඔබතුමයි කියපු දේ. නෑ ඒක මම හිතන්නේ ඔබතුමාගේ වැරදිට අර්ථකථනයකද කියන ඇමතිතුමා ඒක දැන් පැහැදිලිව ක්‍රම දෙකක් තියෙනවානේ. ණය ප්‍රතිඝාත කිරීමට මාස 1ක කාලයක් කරලා යනවා. ඒතර ඒ ගියාම තමයි සම්පූර්ණයෙන්ම මේක යම් කිසි ආකාරයකට එන්නේ. එතුමා සඳහන් කරාත් ඒක වෙන්නේ නැති. අපි IMF එකත් එක්ක යම් කිසි ආකාරයකට දිවසමකට එන්න මාස දෙක කාලයක් විතර ගිහිල්ලා බෝඩ් එකට යන තව මාසෙක විතර කාලයක් යන එක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක දැන් මේ පහුගිය දවස්වල සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධි නිසා යම් කිසි ආකාරයක මේක ප්‍රමාදයකුත් වෙලා බව පේනවා. ඒක නිසා තමයි අර මට තියා කාටවත් එක්ක කියන්න බෑ මේක මේ අවල් දවසේ මේක ඉවර කරනවා කියන එක. අපි ඒ තිබිච්ච තත්ත්වය අනුව බලාපොරොත්තුව තමයි තිබුණේ එක ක්‍රියාවලියක් මාස 3කින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රියාවලිය මාස 6කින් අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ අතරතුර යම් කිසි ආකාරයක 3කින් අවසන් කරාම යම් කිසි ආකාරයක සහන ටිකක් සමහර ආයතන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව මේ තත්ත්වය මේ වඩා හොඳ තත්ත්වයකට පත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ආවොත් මාස 3කින් ආවොත් ඊට පස්සේ මාසයක් ගියා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම 6කින් කරගත්තොත් ඒ හැම එකෙම මට කියන්න තියෙන්නේ ඒක අපි විතරක් කරන දෙයක් නෙවෙයිනේ. දැන් අපි IMF එකට සාකච්ඡා කරනකොට අපි දෙකොල්ලම එකඟත්වයට ආවම තමයි මාස 3 එකඟත්වය එන්න ඕන. ඒතර ණය ගෙවන අය අපි ණය දීපු අය අපිත් එක්ක එකඟ වෙන්න ඕන කොහොමද මේ ඉදිරියට ණය ගෙවන්න කියන එක එකඟතාවයට එන. ඒතර අපි බලාපොරොත්තු වෙන අපේ බලාපොරොත්තු සංකල්ප අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා
මාස 6කින් විතර එකඟතාවයට පත් වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. නමුත් ඒක අපි දෙගොල්ලගේම ක්‍රියාදාමයේ මත තීරණය වෙන දෙයක්. ඒතර අපි කිව්වේ සාමාන්‍යයෙන් යන අනිත් රටවල් වෙච්ච ආකාරයට සාමාන්‍ය යන ක්‍රියාදාමයට බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍ය කාලය තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ අතරතුර යම්කිසි බලාපොරොත්තු නොවන දෙයක්. දැන් පහුගිය සතියේ ඒ වෙච්ච සිද්ධිය කලින් බලාපොරොත්තු නෙමෙයිනේ. එහෙම දෙයක් වුණොත් මේක තව කල් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු සාමාන්‍ය ආකාරයට දැන් තියෙන ප්‍රගතිය යනවා ඉස්සරහට ගියොත් අපිට ඒ කාල තුල කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අධිපතිතුමාගේ විදේශ විනිමය මේ ඇමරිකන් ඩොලර් 15000 දෙන්නේ 10000 දර ඉලක්කම් දෙකක් මට ඒක හරියටම පැහැදිලි 15000 තමයි දැනට පවතින නීතිය යටතේ. මේක මම හිතන්නේ ඉස්සර තිබ්බේ 10000යි. ඒක නැවත 15000ට ගේනවද නැද්ද කියන එක සලකා බලනවා. දැන් චක්‍රලයේ ගේන්නේ 10000ට අඩු කරලා දෙන්නේ නැත්නම් ඒක තමයි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඒ තියෙන විදිහටම આવොත් 15000 තමයි දැනට තියෙන නීතිය. අඩු කරන්නත් පුළුවන් ඒ තත්ත්වය බලලා 10000 එකක් දෙනවා මේ බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න. ඔව්. සද්දයක් කාලය ඇතුළත බැංකුවල තැන්පත් කරන අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒතකොට ඒ අවස්ථාව ලබාගෙන ඒ අයගේ මුදල් තමන්ගේ සුරක්ෂිතතාවයක් තියෙනවා. මුදල් බැංකුවේ තැන්පත් කරන්න පුළුවන්. ඒ මුදලට හොඳ විදේශ විනිමයක් ලැබෙනවා. දැන් රුපියල් 360ක් 70ක විතර ගන්න පුළුවන් මුදල් තැන්පත් කරොත්. ඊට අමතරව මේ මුදල බැංකුවේ තැන්පත් කරොත් පොලිසිය 20ක විතර ගන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට මම හිතන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් මේක මුදලේ වටිනාකමට තියන් ඉන්නවා නම් මේ වෙලාවේ තියෙන හොඳම දේ තමයි ඒ විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය බැංකුවක තැන්පත් කරලා දැන් තියෙන විනිමය අනුපාතයට හොඳ රුපියල් ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒ රුපියල් ප්‍රමාණයට තවත් වැඩි පොලියක් ගැනීම මම හිතන්නේ දැනට තියෙන මුදලේ වටිනාකම ගැන දිහා බලලා කරනවා නම් තියෙන හොඳම දේ. මොකද තව ටිකක් කල් ගියොත් මේ 360 කියන එක 350 40 වෙන්නත් පුළුවන්. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ අඩු රුපියල් මුදලක්. පොලි අනුපාතය තියෙන පුළුවන්. නමුත් එතකොට ඒකේ පාඩුවක් වෙන්නේ. ඒක හැමෝටම හොඳයි මේක. මුදල් තියන් ඉන්න කෙනා එහෙම පරමාර්ථයෙන් තියන් ඉන්න. එහෙම නැතුව වෙනමක් හරි නීති විරෝධී ජාවාරමක් කරන්න වගේ තියන් ඉන්නවා. එතකොට අර මෙතුමා කිව්වාගේ මේ ඒක හැමදාම අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් කරන බිස්නස් එක අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් කරගෙන යයි. ඒක තියාගෙන. ඒතකොට ඒක නීති විරෝධී ව්‍යාපාරයක්. ඒව වෙනම නීති ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ. ඒ වළක්වන්න. නමුත් අපි කියන්නේ මුදල් පහුගිය දවස්වල අපිට දැනගන්න ලැබුණු විදිහට ගොඩ දෙනෙක් මේ ඩොලරයගේ වැඩි වෙන නිසා ඩොලර් එකතු කරගෙන තියාගන්න ඉන්න යම්කිසි ප්‍රවණතාවක් තිබුණ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. ඔබතුමාලත් දන්නවනේ ඒක හැමෝම කියලා කියපු දෙයක්. ඒතර ඒ ප්‍රවණතාවය මේකෙන් නැති වෙනවා. ඔයක තියාගෙන ඉන්නත් බෑ. එහෙම ඩොලර් තියාගෙන ඉන්න එක නීති විරෝධී වැඩක්. ඒ සීමාවෙන් පිටත යම්කිසි ආකාරයක පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කොහොමද මේක ලැබුණේ කියලා. එහෙම නැතුව විදේශ ඒක නිසා අර කස්ටම් එකෙන් හැමතැනම එයාපෝට් එකෙන් අල්ලන්නේ. අල්ලවිලා ඒක රාජසන්තක කළා ඒවට දඩ ගෙවන්නේ. ඒක රට පුරාමත් ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න වෙනවා. ඒ ක්‍රමයේදී. අධිපතිතුමා දැන් අර මුදල් ඇමතුමා හිටපු මුදල් ඇමතුමා බිලියන් 3ක් 4ක් ඉක්මනට මේ බ්‍රිජින් ෆයිනෑන්ස් ඕන අපිට මේ පොලින් නැතුව ගෙනියන්න කියලා. එතකොට දැන් අගමැතිතුමාගේ විශේෂ ජාති අමතලා කරපු ප්‍රකාශයේදී කිව්වා මේ ආධාර දෙන රටවල මොකක් හරි සමුළුවක් හරි ආධාර රැස්වීමක් වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කළා. ඒකත් ඔය අන්තර්කාලීන මූල බ්‍රිජින් ෆයිනෑන්ස් යටතේදම ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඒක සම්බන්ධයක් තියෙනවද? නේද මොන ක්‍රමෙන් හරි මේ කාලය තුල යම් කිසි ආකාරයක අමතර මේ විදේශ විනිමය ප්‍රමාණය අවශ්‍යයි. ඒක ලැබෙන්නේ මේ වගේ ඒක මේ දීපාර්ශිකව සාකච්ඡා කරලාද නැත්නම් සමුළුවක් තියලාද කියන එක ඒක ඉතින් රජය තීරණය ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක ලබා ගන්න කියන එක. ඒ කොහොම කරත් ඒක බලාපොරොත්තුව යම් කිසි ආකාරයක බ්‍රිජින් ෆයිනෑන්ස් ටික ලබා ගැනීම රට මේ කෙටි කාලය තුල. Governor Lalinda from Gold News. Yesterday, JP Morgan, the investment bank, had made almost like a bold statement saying that it's recommending buying some of the bonds. Does this pave the way for Sri Lanka to sort of look at commercial borrowings again? What is your view on that? Are we working on anything with the rating agencies, anything to come to that state, Governor? No, that's JP Morgan's statement is a very positive one and also very realistic as far as that's what I just explained. If any foreign investor looks at Sri Lanka at this point, then if they believe that the program that we are basically engaging with the IMF and with the debt restructuring, if that is going to be successful, obviously this is the best time to invest in Sri Lanka. As I mentioned, if they bring dollars and invest in Sri Lanka, say for example government securities or Sri Lankan bonds, we have a very attractive interest rates that we can offer.
And also there's a very attractive exchange rate that they can convert. And the rate of return one can earn if they come now is, in my view, it is at its best. It's the best opportunity. There's no point me saying that. I'm happy to see that some independent investment agency has expressed that view, international agency has expressed that view. This is where I think a good signal that going to people who are interested in Sri Lanka. We know there are a lot of investors who are looking at Sri Lanka, who are looking to invest in Sri Lanka, looking for an opportunity. And that is what JP Morgan has indicated, that this is the best opportunity. If they believe the story, if they believe that we are moving in the right direction, there is stability, I think that is one positive statement. I think that I also certainly, that's why I just mentioned even to the others. Thank you. ගවන මම ඩොලර් 15000ක් තියාගන්න පුළුවන් සීමාව ඒක තනි පුද්ගලයෙක්ට බලපාන දෙයක්ද නැත්නම් කෙනෙක්ට අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් අපි එක 4 දෙනෙක් ඉන්නවා අපිට 60000ක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට 4 දෙනා කොහොමද මේ ප්‍රියුව කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් 15000ක් තේර 4 දෙනා 60000ක් තියන් හිටියේ නම් ඒ 4 දෙනා මේ 60000 උපයාගත්ත විදිහේ කවුද ඔයාලට පිට රටින් වගේ යාළුවෙක් මේ 4 දෙනාටම 15000 ඉවද නැත්නම් රට ගියාම මේ ගෙනියනකොට ගියපු උතුරු මුදල් ටික අරන් ආවද එහෙම නිකන් යම්කිසි ක්‍රමයකට තියෙන්න ඕනේ. හරි ඒක පෙන්눔 කරන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි ඒක නීති විරෝධී කියලා කියන්නේ ඒක අපි තේරුම් ගන්නවා යම්කිසි අය විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක යම්කිසි ආකාරයක නීති විරෝධී වුණත් ඒ තිබිච්ච අවස්ථාවන්ව සමහරු කරන්නේ නැති ඒක. විශේෂයෙන් මේ උචේෂෙන් ගොයි දැන් වෘත්තිකයන් මුදල් ඇති සමහර අය ඇති අය යම්කිසි ආකාරයක මේක මේ ආයෝජනයක් විදිහට සමහරු කරන්න පටන් ගන්න කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඩොලර් එකතු කරන එක. ඉතින් එයාට එහෙම බැලුවා නම් මේ ආයෝජනයේ හොඳම වෙලාව තමයි මේ දැන් රුපියල් වලට හරවලා අනිත් පැත්තට ගන්න එක. ඒක නිසා තමයි මේ අවස්ථාවක් දෙන්නේ මේක නීති විරෝධී ලෙස එකතු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය මුදල ගෙනල්ලා බැංකුව දාගෙන මේ ආකාරයට ඒකට පොලියකුත් ගන්න කියලා කියනවා. That can keep in dollars. In the banking system, there is no issue. Can keep in dollars. No, this is what we impose, but this is why I mentioned earlier we are going to relax that on gradual basis. That is for foreign exchange income that they earn, similar to export income, no? That we are selling a service and bring that money to the country. So if you are having the rule that exporters who are earning foreign exchange, and if we impose a rule that you also convert, it is the kind of a same level playing field and same rule applicable to service exports. But the problem here is that service exports, it's difficult for us to reconcile because any goods import going through a customs, but service exports going through a different means. That is why if that is not very effective, I think I would certainly already express that we are going to relax that. Then at least people who, as a result, if they are not bringing money, this is an incentive for them to bring and keep keep in commercial bank. Yeah. That certainly, I think we look at the numbers. Even the service account, we are getting conversion about 300 million per month. Repatriated. Yeah. So we look at the numbers. Even under this rule, we are getting about $300 million per month repatriated. So I think because that's a significant flow, I think if one can imagine if we remove that, we get 500 million. That would be better. That's what we are looking at. If we're going to lose 300 million, that the other risk is that if we remove the requirement, whether we would not get the 300 million. That's the part of the thing that we are looking at. Governor, there is two issues here for money for imports versus the balance sheet issue in the banks. So if you, even if you don't give the full conversion, even if you allow part of it to be deposited, the balance sheet issue of the dollar books of the banks might be solved. What is the balance? I didn't understand. Because of the outflows of some of the credit lines and so on, some of the banks, they cannot renew the swap lines. So from the balance sheet side of the bank, they have a problem with the lack of deposit in some of the banks. Can you respond? I think Mrs. Fernand will respond to that question. Yeah, I think what you are telling is they have dried up their borrowing lines
so they don't have access to the earlier sources of foreign currency financing. So if you allow the banks to retain the foreign currency that they get as export proceeds, they can. Yeah, so they can use that for their imports. That's what you are telling. So what you are telling is for us to remove the conversion requirement, I think. Yeah, but then as Governor said, why we are having that requirement is we want to use that money for these essentials. And also Central Bank also requires that 25% to be continued, the mandatory sale, again, since we are using those funds for the essential imports. So as Governor said, this is not something that will continue, but in the current context, still we will have to continue it for some time, because even otherwise we will even lose the very restricted amount of foreign currency that we are currently receiving, and we are using that for essential imports. As was said, 300 million is coming. Yeah, so I think that, I mean, this bottom line is that what is the priority now? Whether we get that foreign exchange and use to provide for essential imports, or we let the bank balance sheets to improve. So at this point... But what we know anecdotally is that a lot of the professionals are actually parking their money outside the country because of the conversion requirement. So it's actually counterproductive. Lots of professionals told us they're parking their money in Singapore or in Australia and places like that. No, that's good to know that you told us. We will consider that. Yeah, so that's what we are looking for. I mean, thank you. I mean, this is what I also thought earlier, that some people told me. That's why I even expressed this idea. We will remove it sooner the possible, as soon as possible, we'll remove it. But right now, the priority is to protect at least a 300 million that is helping. Yeah, there is a portion of people who are sending and Sending who are money. really acting very responsibly, helping the country. So we have to, I think, continue it. That savvy are getting covered, but the people who are really smart are getting away. That's what your point is. You can classify it as smartness or something else. I mean, that's up to the debate. Oh, greedy. Any comment about the banking sector stability at the moment? Banking sector, I think in terms of, there are two issues. One is the banking sector. Obviously there's a foreign currency liquidity use there. Not only the banking sector, whole country. The balance of payment crisis means country, central bank is facing foreign currency shortage. Banking system is experiencing foreign currency shortages. Whole the community in the importers, exporters, and industries are also facing foreign currency shortage. This is basically sharing everyone. So banks also have their share of the shortage. But in terms of rupee liquidity, I can give strong assurance. There's no issue with that, because central bank has, in our law, we have provisions to support the banking system if there is a shortage in rupees. This is what we are doing daily basis in open market operations. And even we can issue term, kind of a little longer term rupee we can issue. And also we finally, what you call lender of last resort. We can take any security from the banks and give that liquidity. And also I don't see any sign of rupee liquidity issue. Obviously there are rupee liquidity shortages of two state banks as a result of government borrow and state-owned enterprises borrowing heavily from two banks. But we have instruments to provide that liquidity through central bank operations. So there's no issue with the rupee liquidity, but there's obviously an issue with the foreign currency liquidity. So those are two different issues. It's all probably questions. There are more questions. Let me stop. Thank you very much. So we'll see next time, next multiple review, hopefully. Thank you. You're watching the Lifetraveler channel.